সাগরিকা ট্যুরিস্ট লজের রুম ট্যুর তো আপনারা দেখলেন। এবারে পালা হচ্ছে খাবার। আচ্ছা, এখন দুপুরবেলা আমরা আজকে লাঞ্চে অর্ডার দিয়েছি হচ্ছে এই রকম দুটো বড় বড় বোল। এটা হচ্ছে ভেজ ফ্রাইড রাইস। তো এটা 2 প্লেট। তো 2 প্লেটে যা দিচ্ছে মোটামুটি আমাদের 3 জনের আরামসে হয়ে যাচ্ছে। এই ভেজ ফ্রাইড রাইসের সাথে আছে এটা হচ্ছে চিকেন কষা, এখানে আছে হচ্ছে মাটন কষা, তার সাথে এই রকম 2 প্লেট ছোট ছোট আমের চাটনি। তো আসুন খেয়ে দেখি খাবারটা কিরকম। খাবারটা কিরকম আমি জানি, আজকে আমাদের এখানে 3rd ডে, তো আমরা কালকে চলে যাব। খাবার আমরা মোটামুটি এখানে যা খাচ্ছি যথেষ্ট ভালো। হ্যাঁ, খাবারটা একটু প্রাইসি, বাট বেশ ভালো খাবারটা। আচ্ছা, আমি আগে একটু চিকেন নিই। জাস্ট ফাটাফাটি। আমরা যখন প্রথম দিন এসেছিলাম সেদিনকেও আমরা এই চিকেন কষা আর ফ্রাইড রাইস নিয়েছিলাম। আমরা জানি যে চিকেন কষাটা দারুণ করে, সেই জন্য আজকেও চিকেন কষা, আর আজকে একটু ট্রাই করবো বলে মাটন কষা নিয়েছি। চিকেনটা খুব সুন্দর সিদ্ধ হয়েছে, ভেতর অব্দি মশলা ঢুকেছে, ঝোলটা একদমই ঝাল নয়, কিন্তু খুব সুন্দর টেস্ট। ইউজুয়ালি দেখা যায় যে ওই চিকেনের মিট মশলা পাওয়া যায়, সেই মিট মশলা দিয়ে রান্নাটা করে, বাট এখানে কিন্তু সেই সব নেই। এখানে একদম ঘরোয়া রান্নার টেস্ট, এবং আমরা বাড়িতে যেরকম রান্না করি ঠিক চিকেনটা সেই রকমই হয়েছে। আর ভেজিটেবল ফ্রাইড রাইসটাও অসাধারণ করেছে, এটাতে খুব বেশি সয়া সস দেয়নি। ভেজিসগুলো ক্রাঞ্চি আছে, ইটস ফ্রেশ। ওভারঅল ইটস নাইস। আচ্ছা, এদের ব্রেকফাস্টটা কমপ্লিমেন্টারি। কিন্তু ব্রেকফাস্ট বাফে হয় না এদের। এখানে যেটা হয়, আপনি যা বলবেন অর্ডার দেবেন, মেনু ওয়াইজ ওরা সেই অর্ডার নিয়ে আপনাকে টেবিলে দিয়ে দেবে। আমরা যেমন গতকাল ব্রেকফাস্টে নিয়েছিলাম লুচি, তার সাথে আলুর তরকারি, ডবল ডিমের অমলেট, ফ্রুটসে কলা ছিল, মিষ্টির মধ্যে রসগোল্লা, আর মার বাবা চা নিয়েছিল, আমি কফি নিয়েছিলাম। তো রসগোল্লাটার ব্যাপারে বলি, স্পঞ্জের রসগোল্লা যেরকম হয় খুব নরম, অত নরম রসগোল্লা আমি কবে খেয়েছি লাস্ট মনে নেই। আচ্ছা, এবারে মাটনটা ট্রাই করা যাক। মাটনের মধ্যে আলু দিয়েছে, এরকম 3 পিস বড় বড় মাটন।
দেখে তো মনে হচ্ছে ভালোই হবে। ফাটাফাটি টেস্ট, দারুণ টেস্ট। মাটনটাও দেখুন নরম হয়েছে, মাটনের কোয়ালিটিটাও বেশ ভালো। ইটস অ্যামেজিং, সত্যি সুন্দর করেছে। গতকাল রাতে আমরা একটু হালকা খেয়েছিলাম। গতকাল রাতে আমরা নিলাম হচ্ছে লুচি, তার সাথে লুচি না রুটি, তার সাথে আলুর দম আর চাটনি আর মিষ্টি। আলুর দমটা দারুণ করেছিল। লুচিগুলো ঘরোয়া যেরকম লুচি হয়, এই রুটিগুলো ঘরোয়া রুটি যেরকম হয় একদম সেই রকম, ফুলকে যেটা বলা হয়। আপনারা যারা ইলিশ মাছ খেতে ভালোবাসেন, যদি ইলিশ মাছ কিনতে চান, কাছে একটা বাজার আছে, নগেন্দ্র বাজার বলে, সেখানে যেতে পারেন। খুব ভালো ভালো দোকান আছে, ওখানে গিয়ে ইলিশ পেয়ে যাবেন, ভালো কোয়ালিটির ইলিশ। একটু চাটনি নিয়ে নিই, চাটনিটা একদম জেলির মতো হয়ে গেছে। জাস্ট অসাধারণ করেছে, খুব বেশি মিষ্টি নয়, ঠিক ওই টক ভাবটাকে ব্যালেন্স আউট করার জন্য যেটুকুনি মিষ্টি লাগে। আরেকটা জিনিস আপনারা খেয়ে দেখবেন এখানকার, সেটা হচ্ছে এদের ফিশ ফ্রাই। ভেটকি মাছের ফিশ ফ্রাই করে, দুখানা এত বড় বড় এইরকম মোটা মোটা ফিশ ফ্রাই দেয়, জাস্ট অসাধারণ খেতে। দাম 300 টাকা করে, দামটা শুনে আটকে উঠবেন না, তার কারণ যে কোয়ালিটি ফিশ ফ্রাইটা ওরা দেয়, আর তাছাড়া ফিশ ফ্রাইটা মোটামুটি এতটাই মোটা হয়, দামটা পুষিয়ে যায়। যাই হোক, আমি বাকি খাবারটা শেষ করি, ততক্ষণ আবার পরে এক এপিসোডে আপনাদের সাথে দেখা হবে।